ஆனியன், சின்ன வெங்காயம், yummy crispy. நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு. டீப் ஃப்ரை. நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். கேப்சிகம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண வச்ச ப்ரான்ஸ் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. மிளகா பொடி, பெப்பர் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Mix it nicely. Kotamari. Finishing with kotamari. Nice. Wow. Super mixing illa. அப்புறம் நல்லா லாஸ்ட்டாக டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணணும். லைம் லாஸ்ட்டாக லைம் போடுறோம். கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. That's it. Super prawns gravy is ready. Have with rasam, chapati, prawns chukka. Yummy. Super. அது மேலே லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி. Okay. Yes. The finishing of prawns. Very hot.